Ողջույն, welcome back to Unit 4. Today we're gonna have a look at this beautiful sounds. Okay guys, so this one is a sh, shell. As you can see there, sh, shell, shell, so this is a sh, shell, fish. This is a fish. Sheep, ship. This is a ship. Now, brush. So, brush. This is a brush. The next one. So here we have snow. If you remember, this is a snow. And sheep. This is a sheep. Brush. This is a brush. And fish. This is a fish. Shell, this is a shell, and ship, this is a ship. Test, this is a test, and fish, this is a fish. Այստեղ ես փորձեմ բառը ասել, դուք լսեք եւ ես նաեւ կգրեմ այդ տարբերակը. Number 1, fish. Fish. Number 2, let's write stop. Number 3, let's write brush. Number 4, let's write shell. Number 5, let's write stamp. And number 6, let's write ship. Ship. Okay, pretty good. Well done. The next one, let's read the sentence. So, the kids on the ship find a shell and a fish. Երեխաները, the kids on the ship, որոնք նավի վրա են, find, գտնում են a shell and a fish. Shell եւ fish. Հիշում եք նախորդ unit-ներից մեկի ժամանակ Oxford Phonics 3-ի մեջ մի տեղ ասել եմ, որ եթե տեսնում եք IND իրար հետ, դա ոչ թե find է, այլ find է. Օրինակ այստեղ ունենք find, ետ կարող էինք ունենալ նաև IND, mind, անցնենք առաջ. So the next one, here we have these two, and they are chick, ջուտիկն է, chicken, and here we also have a watch, watch-ը ժամացույցն է, watch նաև նշանակում է նայել, like watch TV, հեռուստացույց նայել, դիտել, կամ watch ժամացույց. Okay, good. The next one, chick, lunch. And then we have a watch. This is a purple watch. Purple մանուշակագույն watch. And then we have catch նշանակում է բռնել, catch. She's catching the ball. Now բռնում է գնդակը. Good. And here we have the words lunch. Where are you? Okay, lunch. Chick. This is a yellow chick. Catch the ball. And watch. This is a watch. Oh, we need to unscramble. Էլի պիտի տառերը ճիշտ տեղերում դնենք. Այստեղ բռնում ենք. So catch, ch. Let's make a մեր չներ. Catch. This is a chick. Ch. This is lunch. So we have l, a, n, l, a, n. Oh, lunch. And the last one, number 4, it's a watch.
arch. The next one, so let's read the sentence here. The chick can, կարող է, catch a bug, բռնել այս բագին, for lunch, որպես իր lunch. Այստեղ ունենք P and H, P ու H հնչյունները, բայց իրենք իրար հետ կարդացում են F, ինչպես օրինակ F. Օրինակ F, ինչ է կանոնը, my name is O, կամ O, ու կլինի phone, phone, this is a yellow phone. The next one, այստեղ ունենք W, իրենք իրար հետ այս բառում կարդացվում են W. What is your name? My name is A. So, A, whale. Whale հայերեն, եթե չեմ սխալվում, ասում ենք get. Good. Եկեք նայենք բառերին. Այստեղ ունենք phone, phone, հեռախոս. So, this is a green phone. And dolphin. Հայերեն delphin, անգլերենում dolphin. Ունենք whale. Get. Whale and white. This is the color white. White is spitak. The next part. So this is a dolphin. Or not dolphin. This is dolphin. This is a whale. Whale. And number 3 is a phone. So it's a phone. The next one. Read and write. Number 1. Her dress is spitak, so it is white. Number 2, the whale is black. Get 7. Number 3, our phone is green. Number 4, that dolphin is blue-eyed. Delphine կապույտ է. That նշանակում է այդ. So, չմոռանանք սա. And let's read the sentence. The white whale and the dolphin like to ride on the waves. So, ինչ է կանոնը? My name is I, so white, white. White, what is your name? My name is A, so A, whale. Spitak, կետը և delphine, սիրում են ride on the waves, այսինքն ալիքների վրա խաղալ. Good, the next one, here we have sh, ch, f, w. Այստեղ գրեք այն բառերը, որոնք գիտեք, որոնց մեջ կա sh, ch, F և W հնչյունները. Հաջորդը, եկեք ուղղակի ես ասեմ, դուք circle արեք ու հետո նաև ես կանեմ. So, number 1, let's write check, check. Number 2, let's write whip, whip. Number 3, կարող ենք իրականում այստեղ երկուսն էլ գրել. Number 3, եկեք գրենք, so let's write chase. Number 4, let's write shop. Number 5, let's write ditch. This one. And number 6 is, let's write cash. So, dolphin bay, ինչպես հիշում եք, այս վերջին AY-ը կարդացվում է A. Dolphin bay. Number 1, Brad and his family live on Dolphin Bay. Brad-ը և իր ընտանիքը ապրում են on Dolphin Bay. Այս Dolphin Bay-ի տարածքում. They play catch on the beach and look for shells. Նրանք խաղում են այս catch խաղը, այսինքն մեկը նետում է, մյուսը բռնում է. On the beach, այս ծովափի վրա, and look for shells. Եվ փնտրում են shells. Like these are shells.
Number 2. Brad's mom works on a big ship. Brady մայրը աշխատում է on a big ship. Մեծ նավի վրա. She uses a net. Նա օգտագործում է a net to catch fish. Ձուկ բռնելու համար. Number 3. His dad trains dolphins. Եթե հիշում եք, սա կարդում ենք A. So his dad trains dolphins. Նրա հայրը վարժեցնում է դելֆիններին. People come to see them swim. Մարդիկ գալիս են տեսնելու նրանց թե ինչպես են լողում. Number 4. Brad works on the bay too. Bradը ևս աշխատում է այս ծովածություն բեյում. Today, այսօր, he sees a white whale. Նա տեսնում է սպիտակ կետ, whale. It's fun to live on Dolphin Bay. Շատ հավես է, it's fun, ապրել այս Dolphin Bay-ում. Review number 2, and we have a song. Let's see what they are talking about. Ooh, okay. So, come under the sea with me. Արի ծովի տակ ինձ հետ. With me ինձ հետ. Let's see. Արի տեսնենք what we can see. Թե ինչ կարող ենք տեսնել. An old ship and lots of shells. Մի հին նավ եւ շատ shells. All red and yellow and blue. Բոլորը կարմիր, դեղին եւ կապույտ. You can catch a crab for me. Դու կարող ես բռնել crab for me ինձ համար. Որպեսզի ավելի սահուն ու արագ հնչի խոսքը, ոչ թե ասեք for me, այլ for me. Catch a crab for me. And I can catch a fish for you. Եվ ես կարող եմ catch a fish, ձուկ բռնել for you, քեզ համար. Come under the sea with me. Արի ծովի տակ ինձ հետ. Let's see what we can see. Արի տեսնենք, թե ինչ կարող ենք տեսնել. We can stop and look at a big white whale. We can stop, մենք կարող ենք կանգնել եւ նայել մեծ սպիտակ կետին and see it swim away. Եվ տեսնել, թե ինչպես է ինքը լողում ու հեռանում. We can find a snake. Մենք կարող ենք գտնել snake with a spot on his tail. Որի պոչի վրա spot կա. See the dolphins smile and play. Եվ տեսնել dolphins, տեսեք էլի, քանի որ այստեղ ս կա, որովհետև երկու հատ dolphin կա. So, and see the dolphins smile and play. Եվ տեսնել, թե ինչպես են դելֆինները ժպտում եւ խաղում. And here we have the puzzle, my favorite part. Պիտի գտնենք այս բառերը. So, they have fish, right? Fish, bye-bye fish. The next one is smile. Բայց եկեք ես փորձեմ տեսնեմ, թե առաջինը որ բառն եմ նկատում. Okay, so this is a whale. Get. Bye-bye get. Bye-bye whale. Հետո ունենք fish. Տեսնենք ու ավելի արագ կգտնի դուք, թե ես. Անցան տարիներ. Wow, that's quite easy. Oh, okay, the next one. Watch, ժամացույց. Հետո ունենք էլի անցան տարիներ. Ship. Ship, bye-bye ship. Հետո ունենք test. Bye-bye test. Ունենք spot. No, չեմ գտնի այստեղ. Stop. Okay. Good. Stop. Stop. This one.
Elian Santariner. Spot. Bye-bye spot. Ishmunat snake. You have swim. Snake. Swim. This is swim. Bye-bye swim. Womanat snake. Snake. Where are you? Sir and na. Oh, okay. Snake. I got it. Yes, good. So this is a chick. So ch. This one is a ch. The second one is fast. Fast. Number 3 is shell. Shell. Number 4 is catch. Ch. Number 5 is snow. Snow. Number 6 is dolphin. Dolphin. Match and right. So this is a swing. Swing. This is swing. This is smoke. Smoke. Number 2. This is a brush. Brush. And this is lunch. Lunch. Number 3 is white. This is white. And this is a phone. Phone. This is a stamp. Stamp. And this is a spoon. Spoon. That's it. Yeah, here we have a game. And that's it. Good. Well done for unit number 4. See you in unit 5. Bye.